Benvenuti a Idee Meravigliose, un nuovo episodio del nostro format dedicato ad arte, cultura, musica, confronto, dialogo, comunicazione. Oggi ragazzi non sto nella pelle, abbiamo l'onore e l'opportunità di intervistare un grandissimo musicista, insomma, so che per forma mentis non gradirà questa parola, ma una vera e propria celebrity, una star della musica kirtan e non solo. Sto parlando di Krishna Das. Benvenuto a Idee Meravigliose. Welcome to Krishna Das. Thank you. Welcome. Thank you for inviting me. It's a great honor. Welcome, I was saying, to Idee Meravigliose, a new episode. You know, our format dedicated to art, culture, literature, music, spiritualism. And today we have the opportunity. I'm thrilled to have some chat, a little interview with a celebrity, a great man, a great musician, a great soul. That is Krishna Das. So thank you again for being with us. My pleasure. Thank you. Krishna, I want to start with Krishna before classical, questions, because I'm very curious. I'm a great fan of you. That's why I want to tell you this. This is a question, naturally. In the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, those who consider the each and every activity is performed only via field of energy is knower of ultimate truth. Okay? What do you think about that? About the energy? I'm not quite sure. The Bhagavad Gita has many things in it that are extraordinarily deep philosophical ideas. I'm just a simple chanting person. Yes, but about the concept, that all that we do in this life, especially with the beautiful flow of the gift that God gave to you, that is making music. What do you think about this concept in a very simple way, in simple words, of the energy that you share with people and people share with you? Okay, well, there are many different forms of energy. Some are very gross, and some are very light. And when one chants, then one is entering into a very loving flow of energy. And since love is our true nature of each one of us, it breaks down the barriers of separateness that we feel all the time. So the energy of love dissolves our isolation and feeling that we are separate beings from each other. And this is very powerful because that love lives within us. That energy is our own life force, and it is love. Okay, thanks for your beautiful words. Ho iniziato l'intervista, questa chiacchierata con Krishna Das, come dire, menzionando umilmente un estratto del testo sacro indiano, filosofico, Bhagavad Gita, in cui Krishna parla con il generale Arjuna prima della battaglia e dice: chi considera che ogni singola attività è eseguita solo attraverso il campo dell'energia è conoscitore della verità ultima. Quindi si parla di energia. Krishna Das, da persona veramente umile qual è rimasto insomma spiazzato rispetto a una domanda così. Mi ha risposto: io sono soltanto un cantante. Poi insomma gli ho chiesto: Krishna,
insomma, in parole semplici, cosa significa per te l'energia rispetto poi al dono che Dio ti ha dato, che è quello di fare musica, quindi di condividerla con le persone e le persone condividono questa energia con te. E lui mi ha detto che sì, esistono tantissimi generi di energia. La cosa importante è che vive dentro di noi costantemente, e dentro di noi e intorno a noi è l'energia dell'amore, quell'energia che ci consente di superare ogni barriera, ogni forma di isolamento, ogni contrasto, ed è quell'energia che insomma muove tutto. E insomma ha pienamente risposto e soddisfatto quella che era una mia domanda d'entrata subito di impatto, con uno straordinario artista e una gran persona come lui. Krishna, how did you get to, if I can say, kirtan music in general, this kind of mantra music? Well, let me just say one more thing about energy, okay? Sure, thanks. Energy is life. And because we identify with our bodies and our thoughts and our emotions, that energy is blocked from flowing. When we chant, when we do kirtan and chant, that energy is released from those places and it flows naturally through us, and it frees us from, it frees that energy from being stuck. So the chanting liberates the energy to flow through the heart, and that's the practice. Ok, prima di vi ho fatto un'altra domanda, come adesso risponderà, come è arrivato la musica kirtan. Ha voluto aggiungere rispetto all'energia che l'energia, soprattutto quando cantiamo, ci permette di liberarci dall'identificazione che tutti abbiamo con la mente, no? Con i nostri pensieri che insomma ci bloccano, ok? Quindi non consentono il normale flusso di questa energia. Quando si canta questa, soprattutto la musica kirtan, quindi i mantra devozionali, e soprattutto si condivide questa esperienza con gli altri, questa energia ha modo di fluire. And I want to say before to get to the question that a proposal of energy, I have to, now I'm remembering, I have to tell you, to say to you, thanks, because one or various times when I listen to Saraswati, your song, while I meditate, I felt and I feel that beautiful feeling of the piti energy, that powerful and blissful flow, and so that's why it's incredible. It's like, now that I'm talking to you, it's like, it's like I have ever knew your voice, in my mind, because you, in this case, me, I associate that kind of voice, yours, to a great emotion. So thanks. Ho detto a Krishna Das, l'ho ringraziato, che a proposito di energia, gli ho citato, insomma, durante sessioni di meditazione, io ascolto, come fanno in tanti, musica kirtan, ascolto tanta musica Krishna Das, in particolare una sua canzone Saraswati, insomma mi ha dato grandissime emozioni e ha fatto fluire quella che viene definita energia
piti, ovvero che è un'energia, insomma, che si muove all'interno del nostro corpo, e quando si raggiunge un certo grado di forza, no, di intensità nella meditazione, pervade il nostro corpo. Quindi la musica di Krishna Das è come se la conoscessi da sempre, ecco perché è ancora più emozionante conoscerlo oggi. About your start with kirtan music, what everyone knows your story, but what can you say about your approach, okay, to approach? This kind of music? Well, I first really heard chanting when I went to India the first time in 1970. And when the first time I heard it, I felt that this was I needed to do this. This was something I really could do. I just loved it immediately when I first heard it. Very powerful experience, and I knew in my heart that this would work for me, but I could really do this practice. I never felt that about anything else in my life. That this practice was for me, and I could really do this. I could really give myself fully to the chanting practice, which was very powerful for me. Yeah. So when in the 60s you just told me, isn't it? This was actually in September, October 1970. Okay. When I first got to India, and I was up in the mountains in India. Wow, how cool, Yeah. how cool. Ho chiesto a Krishna Das dei suoi inizi, del suo approccio alla musica devozionale, alla musica kirtan, e lui mi ha detto, insomma, è stato illuminante il mio primo viaggio in India tra il settembre e ottobre del 1970, insomma, appena mi sono trovato lì in un contesto straordinario, è come se, insomma, appunto, tutto mi è sembrato più chiaro, quello doveva essere il mio destino, il canto, i mantra devozionali, dovevo semplicemente seguire la mia strada, ed è ciò che ho fatto. Insomma, poi i risultati li abbiamo visti, perché insomma è un musicista apprezzatissimo da sempre, e devo dire anche per la sua semplicità. I can define you a very simple man, una persona semplice, che nonostante, insomma, il grande successo è rimasta sempre se stessa, e continua ad esserlo. I just said that you always are yourself, okay, despite of, the successful path you made as professional, I think, in music, but in this kind, I can define when the path of the musician starts, and when the path of man starts at the same. It's everything linked, I think, because it's an amazing experience that involve all the feelings and all the sensations. Which are, even if I know that you don't use to define yourself as musician, but just to know you better, what do you think are the main particularities of your music, or I can say your way to propose kirtan? What do you think? Why can you say, okay, this is Krishna Das I'm putting in this song? Well, it's hard for me to say why, because I don't think about it. I open my mouth, and whatever comes out comes out.
You know, for many years I did not sing, many years after my guru died. And when I did start to sing with people, I knew that I had to sing with people in order to clean out my own heart, in order to take the dark shadows out of my own heart. The only way I could do that was to chant with people. So it's very much back and forth with the people. And in that energy, you know, it just comes out, whatever comes out. I totally understand. Yes. So it's I'm going to translate. Sorry if I interrupt you. Io ho chiesto, insomma, anche se si tratta di artisti che non sono soliti autodefinirsi, no, nel proprio modo di cantare, di proporre la propria musica. Insomma, gli ho chiesto quali credi siano le caratteristiche peculiari del tuo fare musica. Lui mi ha detto, guarda, non lo so, non ci penso, non ci ho mai pensato, però quello che posso dirti è che io per tantissimi anni, quando purtroppo è venuto a mancare il mio guru, non ho voluto più cantare, e poi a un certo punto ho capito che dovevo ricominciare, dovevo cantare, dovevo farlo soprattutto per me, perché dovevo, come dire, purificare il mio animo, liberarlo dalle, come dire, dagli spettri, dalle ombre che si erano annidate nel mio cuore, nella mia anima, durante ovviamente un momento brutto, perché perdere il proprio guru, comunque una persona cara, un riferimento, come dire, il fulcro, no? Della saggezza, è stato brutto, e per lui è stato, come dire, terapeutico, no? Un processo di curativo attraverso il quale non solo, devo dire, si è come dire, liberato da queste sensazioni, ma ha aiutato anche le altre persone come dire, a stare bene, a stare serene, no? E a liberarsi di altrettante paure. I was just adding that this kind of you know, path that you followed about an auto-healing procedure, you know, I mean, a self-healing procedure of chanting, of restart to chant, was not only healing for you, but with this self-healing, you shared this kind of personal therapy with all the people. So maybe that self-healing was powerful for you and powerful at the same time for people. So that is, I think, if you agree with me, but just to underline, and I think that all the stories, all our stories of human beings are examples of the universal teachings of God. If you think about Christ, Buddha, Krishna, the sense is this one is okay, I think about myself, but I share goodness, I share good energy with people. In this very simple concept, I think this is the archetype of being in this world. I mean, in the world. So sharing, and this is I make you my, you know, my best congratulations, because I know that when you are sad and you are very, very sad, you have a very low energy. I don't think that people used to share this kind of feelings. So I can also just a little bit imagine how energy you needed to chant with people when you felt in sorrow. So I can't imagine. It's a kind of a superhuman force, or
or maybe it's just human. And we don't think about that. Ho aggiunto che insomma è stato straordinario quello che ha fatto, perché poi il senso, no, della vita qual è? Condividere l'amore, condividere se stessi, no? Come ci ha insegnato Gesù Cristo, Buddha, Krishna, ma insomma tutte le divinità come le vogliono intendere le religioni. E lui è stato in grado, in un momento brutto, lo sappiamo, no? Quando siamo giù, siamo magari depressi, emaniamo energia bassa, quanto sia difficile poi condividere con gli altri l'allegria, cantare, insomma, e lui ce l'ha fatta ed è stato davvero speciale. Krishna, now I want to ask you, okay, a proposal, you know, of religion or spiritualism. Do you think kirtan music is a good tool for the interreligious dialogue? Well, I think ultimately it is, yes. Do you like my uncomfortable questions? No, it's fine. It's fine. But I'm joking. See, the point of spiritual practice is to free oneself from suffering. And that's the same goal of all religions, really. They have different practices, a different way of approaching that. So, of course, the freer one, the more joy one you have, the freer we are of our egoistic suffering, the more open we are to everything. So it definitely, my guru used to go like this. He'd look at us and we said, what does that mean? And he said, many names, many paths, all one. He said this all the time, sub-ek, all one, all one. Only one way for all, many different paths, but going to the same place. So this is the bottom line. Yeah. Yes. You know, I think that your very lovely description would be understood, you know, by also, I think, 5-6 years old children, because it's very, you know, like in school, very, you know, a summarized concept, because that's why I love the definition that Paramsa Yogananda gave, no, to many religions in the world. You know, the word churchianity. Churchianity is a word that Yogananda invented to summarize, you know, all the dogmas and the complex systems and contrasts among cultures, religions all over the world. So the difference, it's very easy, like your beautiful explanation. Churchianity this side, and spiritualism and love at this side. So the bridge in this case, like you explain, is, you know, overcoming the obstacles, love, and just, you know, follow a good flow. Io ho chiesto a Krishna Das cosa pensasse della musica kirtan come strumento di dialogo interreligioso, visto che si parla sempre di più nel mondo di interfaith, questa parola, insomma, interreligiosità. In Italian it has less appeal, this word. Interfaith is more interesting in English. Interreligiosità in Italian, you know, the word is less appealing. And e lui mi ha risposto, insomma, che il concetto è molto semplice, Cristiano. Sì, pensiamo, io c'ho il mio Dio, io c'ho il mio Dio, io c'ho il mio Dio, io c'ho il mio Dio. Alla fine siamo uno.
ok? Quindi quel concetto di grandi unità, di unione che i popoli devono avere, ed è un concetto che benché appaia così, voglio dire, oserei dire semplice, elementare, gli esseri umani nel 2020, noi esseri umani ancora non riusciamo a comprenderlo e creiamo continuamente contrasti tra di noi e insomma, in nome poi delle religioni si fanno delle cose davvero, davvero brutte e crudeli. Last question for you. You know, this is because of the time you were living. It's very, you know, strange, this word, whenever I make this question to the guests of Idee Meravigliose, is projects for the future. Even if we stay always in the present, okay? But what do you think, if you like a child, you just wake up in the morning, what is your main thought about mainly your life and about your path of musician that will be always beautiful and successful? Mm-hmm. Well, what I want for my life is the same that I want for anyone's life, everyone's life, is to live in love and to always be in that loving presence that is always here, but we forget to look. We don't know how to see it. So every day, life is about trying to go deeper and deeper into that presence of love, and so that one's heart is at ease and open and kind and caring for people, and to share that loving presence, share a path into that loving presence for everyone, because this is what everyone wants. And we need to find that love within us, and then we can find it everywhere all the time. And if there's any hope for this world, it's that we all find that love, and we include everyone in that. All beings are a part of that. So that's pretty much what my life is about, in my own limited, very limited way. I'm just a guy who chants, and I try to be the best person that I can be, despite all my shortcomings. So that's okay. That's what I believe we should do. Ok, io ho chiesto in questo periodo difficile, come sempre una domanda strana da fare, che progetti per il futuro. Mi ha detto, guarda, io sembra banale, ripetitivo, ma io quello che voglio è che quello che desidero per gli altri, essere sereno, essere in pace con gli altri, e fare in modo che questo periodo ci porti ad unirci anziché dividerci, a, come dire, condividere il dolore, condividere la gioia e arrivare finalmente, insomma, a un concetto di unità, di unione, di insieme che a questa umanità manca e che dovrebbe ritrovare. Questi sono i semplici, come dire, pensieri di una persona, come dire, un ragazzo che suona, un uomo che ama suonare, che vuole continuare a condividere queste visioni. Io, insomma, cerco di fare quello che poi tutti dovremmo fare, essere le migliori persone possibili per se stessi e per gli altri, nonostante poi tutti i nostri difetti ed i nostri limiti.
don't you think this is just a very last question? I think that Krishna, this could be the era in which finally we all human beings could be able to approach two important attitudes. The first one is recovering the little child forgotten inside. Okay, so to be open-minded and not having the attitude of judge everything, you know, stay in the mind, because our mind just want that we judge every element, and while children just live in the present. And a part of this, this could be the era to open to life like children, and empowering our attitude of feminine wiseness. What do you think about these two aspects? Be as a child, thinking and being more like women are. Yeah, well, that would be wonderful. But it's not so easy, is it? We can't go backwards in time. And we already we're here and right now. And our minds are eating us up. Our emotions are eating us up. And we've lost touch with the feminine wisdom or real power that we've lost touch with. So it's not so easy. That's why spiritual practice is necessary. Without doing some practice, we will not be able to free ourselves. We will not be able to become like a child again, with that wide open eyes and open heart and trust of the mother. So it's very difficult to, it's impossible to do that without a spiritual practice. So I would hope, of course, for everyone that would become true, but it's not easy. And this very difficult time that we are in right now with COVID and social upheaval and all this going on, tremendous suffering for people. And it showed, we are seeing our minds are suffering. We're really seeing how we are imprisoned by our thoughts and emotions. So we must do some practice in order to free ourselves from that. And that will allow us to become our best version of ourselves, which is our true nature, is childlike and open and trusting in the goddess and the wisdom of the power and strength of the goddess, for sure. Ok, thanks for sharing your beautiful thoughts. Ho chiesto a Krishna Das se, come dire, questa non sia, nonostante le enormi difficoltà, un'era in cui cogliere delle opportunità, in particolare quella di recuperare il bambino che molti di noi hanno perduto, il bambino che c'è in tutti noi, che è aperto alla vita, che guarda tutto con leggerezza, con sorpresa, con amore, con gioia, senza stare a giudicare, che è quello che le nostre menti fanno continuamente rispetto alle persone. I love the, you know, the thought of Ram Dass, that is, we should think ourselves like trees, okay? Because when a person talk and define someone, it's not like define a tree, because a tree is, oh, it's a tree, beautiful, I like it. While when we talk about a person, we say, oh, it's beautiful, it's smart, it's stupid. So Ram Dass said, we just have to think
all the human beings are trees without judgments. It's an amazing thought. Dicevo che insomma, citavo Ram Dass, che invece di giudicare tutti, diceva molti anni fa in una sua intervista che ho ascoltato, noi dovremmo tutti definirci e considerarci come degli alberi, perché mentre un albero è facile dire che bell'albero, è molto bello, mi piace, quando invece parliamo di persone iniziamo a dire è bello, è brutto, è stupido, non è interessante, e iniziamo a giudicare, che è quello che non dobbiamo fare. Quindi dicevo in sintesi a Ram Dass che tutti non dovremmo non solo recuperare il fanciullino che abbiamo dentro, ma anche recuperare la nostra parte femminile e rafforzarla, che è quella della saggezza, no? della sensibilità. E lui mi ha detto sì, non è facile, assolutamente non è facile, soprattutto al giorno d'oggi in cui la nostra mente insomma ci controlla, quello che viviamo è il controllo e la sofferenza data dalle nostre menti che ci mordono, no? Continuamente con pensieri negativi e continui. Lui dice confido che questo possa accadere perché è bello aprirsi al mondo come un bambino fa, come crede in sua madre, dà fiducia agli altri e recuperare la nostra parte femminile, però a patto che questo percorso di recupero venga fatto con la spiritualità, un percorso spirituale, la preghiera, perché senza di questo non possiamo liberarci dai nostri dolori. Non può esistere l'umano, l'essere umano, il vivere, soprattutto vivere il presente senza un'attività spirituale. Insomma, è inconcepibile e spero che tutti lo possano fare, come io ho sempre fatto. Krishna, I'm very, glad I'm a very lucky guy to have known you, even if in a very, not in a direct way. I won't ask you to sing like, or play something like Saraswati. This is, a rhetorical question. I don't ask for you for this, maybe next time, I hope. But I wanna thank you for all the emotions that you that you give to people, and for being really your consistency in life, that it's very difficult in this life to be consistent, because our human nature wants that we live in a like Vladimir and Estragon in Waiting for Godot. Okay, we are always waiting for something that we don't know, and maybe that's something, I'm sure that something is the topic, is the focus that you shared with us today. That is the special thing that we have within. So sto ringraziando Krishna Das per tutto il buono e il bello. Non gli chiedo di suonare la chitarra perché non avevamo organizzato questo. Ho parlato con la meravigliosa Nina, ho comunicato con lei via mail, voglio mantenere le promesse, ma spero in un futuro incontro che avrà modo di suonare qualcosa per noi, magari proprio Saraswati, che è uno dei successi più apprezzati del mondo. So thanks so much from the bottom of my heart for being with me, with us. I hope you will appreciate the article and all the video that we will share on Crono.news tomorrow or in next days.
Okay. God bless you, Thank pranam, and all the best Thank for you so you much. and for your life and your family. Thank you. Thank you very much. Wonderful to be here. Wishing you all the best. Thank you so much for wonderful ideas, idee meravigliose. I will remind you to next episodes, and thank you everyone for watching this video. Grazie a tutti per essere stati con noi con Idee Meravigliose, con il grande Krishna Das. Vi do appuntamento al prossimo episodio e a presto con questo format. Ciao a tutti. Ok, ciao.